సో బ్యాచ్ 3 డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. వీక్లీ టెస్ట్ కూడా రాశారు. చూద్దాం రిజల్ట్ ఏమొస్తుందో. ఆలోపు మాక్ ఇంటర్వ్యూ మీ బ్యాచ్కి కంప్లీట్ చేద్దాము. ఓకే, సో మాక్ ఇంటర్వ్యూ అంటే జస్ట్ లైక్ మీ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంది, ఎలా చెప్తున్నారు, ఆన్సర్ పర్ఫెక్ట్గా చెప్తున్నారా లేదా, థియరీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్సో కొన్ని ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేద్దాం. ఆల్రెడీ మీరు చాలా క్వశ్చన్స్ చేసేసారు, ఇప్పటికే అసైన్మెంట్స్ టెస్ట్ రాశారు కాబట్టి ప్రాక్టికల్గా అంత అవసరం లేదు. సో వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూద్దాం. ఓకే, సో ఆల్ బేసిక్ టు ఆల్ డిజిటల్ కాన్సెప్ట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, can you tell me what is the use of digital electronics? Why we are learning digital electronics before moving to the Verilog or physical design? Digital electronics, I mean, we can use in more places. I mean, more Other way, digital electronics. We are using in nowadays in our electrical devices by combinations and sequentials. Mm, ఇంకా one minute. Water. టెన్షన్ ఎందుకు? టెన్షన్ నార్మల్గా నార్మల్ డిస్కషన్లోనే మాట్లాడండి. ఓకే, అంతలోపు మీరు చెప్పండి. Digital electronics is the basics of VLSI. It helps in developing the applications in wide range. In digital electronics, we have sequential and combination. In combination, by using mux and demux, we can do some applications like TV remote, and through in a chip, every functional block has basic digital electronics circuits. Through that, we perform tasks in a chip. మీరు చెప్పండి. Today world, we don't understand the computer binary data. We are using digital electronics for understanding computer data. Computer data means it's a binary data. We can't understand what we have not understand the computer data. That's why we are using binary data. In nowadays, many computer systems are there. Supercomputers, normal computers are also there, but we can't understand the data of the computer. That's why we are using digital electronics. In that, we learn muxes, demuxes, and many other digital circuits. That's why we are using digital electronics in digital communication systems. Basic digital electronics is to understand what system data by humans. Digital electronics use combinational and sequential to like conversions of mux and combinational. We use mux, demux, encoders, decoders, and in sequential we use registers, memory, FSM, the states. By these sequential and combinational, we can make inputs and outputs with control signals. నెక్స్ట్ మీరు In చెప్పండి. nature, everything is in physical data. So computers can't understand physical data. So we are converting the physical data to digital data with the help of digital electronics. Like most of the signals are in analog signals. By using different types of digital circuits, we are transferring that physical to digital domain, so that computer can easily understand and process the information. Digital design is the electronics are the basic. Digital electronics is used in many computers and in chip making purpose. It is mainly important because without a chip there is no devices. So we have to implement using logic gates, combinational and sequential circuits. So digital circuits are uses in daily life, which is used in chip making. That's it. మీరే. Digital electronics is used for wide range of applications like scalability, flexibility, where computer can understand binary
number physicals to binary. ఇంకా చెప్పండి, మీరు ఎందుకు నేర్చుకున్నారు అసలు డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్? To design it for understanding computers language. ఇంకా Digital electronics is a core foundation for VLSI and electronic subject. We do in physically we can't communicate with the machines directly. Because of that, we use digital electronics. In digital electronics, we know how the adder, mux, and decoder will act, and what are the inputs we are giving to the gates and how they are performing. So that's why we use digital electronics. మీకు అర్థమవుతుందా? లైక్ ఒక్కొక్కరు ఎందుకో టెన్షన్ పడుతున్నారు. ఈ టెన్షన్స్ ఇవి పోతే ఇప్పుడు రేపు ఇంటర్వ్యూలో మీరు ప్రాపర్గా చెప్తారు. ఇదే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ ముందు కూర్చొని అక్కడ టెన్షన్ పడితే ఏమని చెప్తారా? చెప్పరు. ఈ 6 monthsలో అప్పుడప్పుడు ఇట్లా చేస్తూ ఉంటే మీకు ఇక్కడే ఆ టెన్షన్స్ అన్నీ పోయి అప్పుడు వాళ్ళ ముందు ధైర్యంగా కూర్చొని మాట్లాడతారు. ఓకే, సో అది తగ్గిపోవాలి. ఆ టెన్షన్స్, లోపల ఆ ఫియర్ అనేది తగ్గిపోయి మీరు స్ట్రాంగ్గా, నాకు నాలెడ్జ్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది, నేను ఆన్సర్ చెయ్యగలను ఏ క్వశ్చన్కైనా అన్న స్ట్రాంగ్నెస్ అనేది మీకు రావాలి. ఓకే, చెప్పండి. One minute, ma'am. I'm so sorry. In order, in communication, we have two types: analog and In order to transmit data, we have two things: analog and digital. We mostly use digital is mostly preferable compared to analog because most of the computers and electronic things are run by digital. Digital is nothing but like zeros and ones. The system, the processor, and the components will understand only in zeros and one formats. The advantage of digital electronics is that we can perform arithmetical and logical operations. So by which we can build supercomputers and computers and many other electronic gadgets. By using like flip-flops and registers and latches, we can store the bits by which we can use it for like storage elements like SRAM, DRAM, and memory also, through which we can store and we can transmit the data also, not in registers, and that's it. ఓకే, ఒక్కరు కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పలా. నేనేం అడిగా క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్, why digital electronics is so important, and why we are learning digital electronics before learning Verilog or physical design. PD engineers అయినా కానీ సరే, DV engineers అయినా, DFT engineers అయినా, ఏ ఇంజనీర్స్ అయినా డిజిటల్ VLSIలో ఫస్ట్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నేర్చుకుంటారు. అది ఎందుకు నేర్చుకుంటారు అని అడిగా. ఒక్కరు కూడా మెయిన్ అడిగిన క్వశ్చన్కి పాయింట్ సరిగ్గా చెప్పాల. First of all, digital electronics ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? Why do we use the digital electronics? Because whatever the electronic gadgets we are using nowadays, it is a combination of digital and analog, mostly involving with the digital. There are lot of applications. మీరు వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోండి, లేకపోతే ఏసీ తీసుకోండి, రిఫ్రిజిరేటర్ తీసుకోండి, లేకపోతే కంప్యూటర్స్ తీసుకోండి, మైక్రో కంట్రోలర్స్ తీసుకోండి. ఇన్సైడ్ చిప్స్ కదా, హార్డ్వేర్ లెవెల్లో మీరు థింక్ చేయాలి. ఏదైనా మైక్రో కంట్రోలర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ హార్డ్వేర్. దానిపైన మనం దాంట్లోకి కోడ్ డంప్ చేసి డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మైక్రో కంట్రోలర్ యూజ్ చేసి ఏముంటాయి? ఏసీ ఉంటుంది, రిఫ్రిజిరేటర్ ఉంటుంది, వాషింగ్ మిషన్ ఉంటుంది. అది మైక్రో కంట్రోలర్లోకి మనం ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీని డంప్ చేస్తున్నాం. కానీ ఆ మైక్రో కంట్రోలర్ చిప్ డిజైన్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యేది VLSI ఇంజనీర్స్. అర్థమవుతుందా? ఆ మైక్రో కంట్రోలర్ బోర్డు డిజైన్ చేసేది VLSI ఇంజనీర్స్. ఆ మైక్రో కంట్రోలర్ లోకి అప్లికేషన్ వర్క్ అయ్యేలాగా కోడ్ డంప్ చేసేది ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ ఇంజనీర్స్. అసలు మైక్రో కంట్రోలర్ డిజైన్ చేయాలంటే ఇట్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్
basic building blocks of digital electronics. To design any architecture of digital gadget, any hardware of digital gadget, digital gadget lo ఏ హార్డ్వేర్ డిజైన్ చేయాలన్నా it have some architecture. That architecture have several analog and digital circuits. It have combination of analog and digital circuits. So digital electronics is so important to learn before entering into the main subjects, because from this only we will learn everything like latches, flip-flops, combinational, sequential, FSM, memories, everything ఇక్కడ తీసుకొని మనము ఫర్దర్ గా ఆర్కిటెక్చర్స్ డిజైన్ చేస్తాం, where we are using different electronic gadgets or different microcontroller boards or PCB boards or processor boards or computers, lot of. Okay, next, what is the difference between combinational logic circuit and sequential logic circuit? Combinational logic circuits, I mean, output it will depends only on the present state. I mean, present input. Sorry, current state, ma'am. But sequential it will depends on the current state and the previous state. In combinations we have different like full adder, off adder, full adder, off subtractor, full subtractor, mux, demux, encoder, decoder. By using this we can do anything. In sequential we have flip-flops, latches, counters, registers, memories, everything. By using combinational logics we can implement inside the sequential. Inside sequential we can implement combinational logics. Combinational it has asynchronous. Inside combinational we cannot design the sequential logic circuit. కానీ sequential logic circuit లో combinational gates ఉంటాయి. ఒక register కి ఇంకో register or ఒక flip flop కి ఇంకో flip flop కి కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో combinational logic circuit ఉంటది. సపోజ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు కౌంటర్స్, synchronous counters లో ఏముంటది, ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి ఇంకో ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి మధ్యలో ఒక AND గేట్, నెక్స్ట్ ఇంకా స్టేజెస్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతే 2 OR గేట్స్, ఒక AND గేట్ అట్లా ఉంటది. సో దేర్ విల్ బి ఏ combinational plus sequential in one circuit. Combinational, basically combinational it is a asynchronous. Sequential it is a synchronous. Why? Because in combinational only output will, combinational will not store the any data, so it is asynchronous. If in coming to sequential it will store the data, and whenever if we want some other data we can retrieve from the memory. Okay, what is the difference between synchronous and asynchronous? In synchronous circuit, the clock is connected separately for every circuit, ma'am. Every stage of the input. In asynchronous, say single clock is connected to whole circuit. This is the main difference, ma'am. Okay, asynchronous, Single clock is connected to the whole circuit, or the asynchronous single clock is connected, ma'am. No. సింక్రనస్ సింగిల్ క్లాక్, కామన్ క్లాక్ అనేది ఉంటది అన్ని సర్క్యూట్స్, ఎందుకంటే అన్ని సింక్ లో ఉంటాయి, అన్ని ఒకే టైం అప్పుడు వర్క్ అవ్వాలి కాబట్టి క్లాక్ అనేది అన్నిటికీ కామన్ గా ఉంటది, దాన్ని సింక్రనస్ అంటాం. అసింక్రనస్ అంటే ఏంటి, వాటి మధ్య సింక్ అనేది ఉండదు, టైమింగ్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఉంటది. అంటే అసింక్రనస్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మీరు ఆల్రెడీ డిజైన్ చేశారు కౌంటర్స్, వాటికి ఏం చేస్తున్నాం మనము, ఒకదాని అవుట్పుట్ తెచ్చి క్లాక్ ఇంకో దానికి అవుట్పుట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు అనదర్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ క్లాక్, లైక్ దట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ అనేది ఇన్పుట్ అనేది అవుట్పుట్ క్లాక్ కి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ క్లాక్ సిగ్నల్స్. అట్లానే అవుట్పుట్ కూడా డిఫరెంట్ టైమింగ్ అప్పుడు వస్తుంది. ఫస్ట్ బ్లాక్ ఫస్ట్ క్లాక్ లో యాక్టివ్ అయింది, సెకండ్ బ్లాక్ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ దానికి అవుట్పుట్ వస్తుందో అప్పుడు సెకండ్ బ్లాక్ యాక్టివ్ అయింది, ఎప్పుడైతే సెకండ్ అవుట్పుట్ వస్తుందో అప్పుడు థర్డ్ బ్లాక్ యాక్టివ్ అయింది, ఎందుకంటే ఇట్లా రిపిల్ అవుతుంది కాబట్టి. బట్ సింక్రనస్ లో ఉంటే ఏమైతుంది, అన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఒకసారి యాక్టివ్ అవుతాయి, క్లాక్ అనేది కామన్ ఉంటది కాబట్టి, అది డిఫరెన్షియేషన్. ఓకే, అసింక్రనస్ వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? The outputs will be triggered at it will get delays in output triggering, whereas in synchronous at a same time all outputs will be triggered. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ అసింక్రనస్ సిగ్నల్స్ మనకి గ్లిచెస్, హజార్డ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా
ఉంటాయి, లైక్ FSM లో Multi మనం వస్తుంది. చూసాము. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ latch అండ్ ఏ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్? The main difference between latch and flip-flop is latch is a level sensitive and flip-flop is edge sensitive. Both are memory elements but differ in level and edge. In latches, latch is asynchronous in nature and flip-flop is synchronous in nature. That's it, the difference, main difference. What is the difference between level sensitive and edge triggered? In level sensitive means output there is no controllability in the latches. If you give the input to the any flip flop, we get output fastly, but we can't get the desired output. But in latches output it changes continuously, but we don't get the desired output. In flip flop we are using edge triggered, that in that we get output clearly in the particular edge triggered. That's why latch is better than flip flop. Flip flop is better than latch. Okay, how many different types of latches are there, and what are the limitations of latches or disadvantages of latches, and why do we move to the flip flop? Why Yeah. flip flop is better than a latch? We have like JK latch, SR latch, D latch, and T latch. Because of SR latch, we will get an invalid state for a 1-1 condition. So we will, for that, overcoming of SR latch, we will move to flip flops. In that we don't get invalid. We'll get like, sorry, in flip flop it is also will get invalid, but to overcome that SR flip flop invalid state, we will go to JK flip flop. Then they will get toggle state there. Main drawback of latches is like we'll get glitches in every latch. To overcome it, we'll come to flip flops. latch లో లిమిటేషన్ ఏంటి? Glitches. ఎలా వస్తాయి గ్లిచెస్? ఇన్వాలిడ్ స్టేట్లో అంటే 1-1 కండిషన్ అప్పుడు ఇన్వాలిడ్ స్టేట్ వస్తుంది కదా అక్కడ. ఓకే, ఇంకా అదొకటేనా, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? What is the difference between latch and a flip flop? What are the limitations of latches and how we can avoid that limitations? Latch means like latch is a memory element which is output changes in the latch is level sensitive, flip flop is edge sensitive. Means output changes when there is a, like I will show in paper. No, ఎవరైనా చూపిస్తారు. You need to speak out. In flip flop, when we give like edge triggering, the output changes, but in latch only it will change it level. Means in positive 0 to 1 up that level triggering. లెవెల్ మీన్స్ either 1 or 0. లెవెల్ అంటేనే 1 0, హై లెవెల్ అంటే 1, లో లెవెల్ అంటే 0. అదే ఎడ్జ్ అనుకోండి, 0 to 1, 1 to 0 ట్రాన్సిషన్. What are the control signals for a latch and what are the control signals for flip flop? Control clock. For flip flop, the control signal is clock. For the latches, the control signal is enable pin. Latches require more power, less power. Flip flops require more power, because in latches we are using just 2 NAND gates. In flip flops we are taking 4. So delay also increases in flip flops. In latches we will get output quicker but not accurate. We'll get glitches. What are the limitations of latches? In latches, in JK flip flop, sorry, in JK latch, there will be a race around condition. To remove race around రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ మీ ముగ్గురులో ఒక్కరు కూడా చెప్తారేమో అని చూస్తున్నా. అదే కదా మెయిన్ latch అంటే. we go to the flip flops. To remove race around condition, there are 3 steps. One is the propagation delay and master slave. 3 methods.
propagation delay, and edge trigger, and master slave flip-flop. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ప్రతి ఒక్కటి, వాట్ ఈచ్ మెథడ్ డూ. In propagation delay determines when time taken for the input to change, time taken for the output when input is changes. Wherever edge trigger, when clock is high, whenever clock is given 1, then where positive edge, near positive edge or negative edge, it is triggered. Wherever in master slave JK flip flop, we use JK. JK is cascaded in parallel. Master slave means 2 copies of JK flip JK flop will flip-flop. be considered. One will work as a master, another one will Yes. work as a slave, Slave. and the clock is inverted. So that if master is active, slave will be activated. If master is deactivated, slave will be activated, so that we will get the toggle condition. We can avoid the race around condition. ఇంకొకటి we can increase the propagation delay, but the result doesn't give the accurate. After some time it just repeat the same race condition, so it is not preferred. Third వచ్చేసరికి flip flop. That's why we are moving to the level trigger to the edge trigger, which where we get the output with respect to the edges only, so that there will be a controllability on the output. We don't get the immediate output changes. చాలా అవుట్పుట్ చేంజెస్ అనేవి రావు, ప్రాపర్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ అనేది హైలైట్ చేయాలి మీరు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లాచ్ డిఫరెన్స్ అడిగినప్పుడు. ఆ రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ ఎలిమినేట్ చేయడానికే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్కి వెళ్తున్నాము అని హైలైట్ చేయాలి. లాచ్ అండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ రెండు ఒకటే, రెండు మెమొరీ ఎలిమెంట్, సింగిల్ బిట్ స్టోరేజ్. కాకపోతే దాంట్లో ఎనేబుల్ సిగ్నల్ వల్ల లెవెల్ ట్రిగ్గర్ వల్ల అవుట్పుట్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండట్లేదు, కాబట్టి ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్ యూజ్ చేస్తాం, దాన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటున్నాం. ఆ వర్డ్ అది మెన్షన్ చేయాలి, ఆ పాయింట్ మీరు. ఓకే, నెక్స్ట్, what is the difference between multiplexer and demultiplexer? What is the functionality and what are the applications? Multiplexer, where multiplexer will have 2 power n inputs and 2 n selection lines and 1 output, whereas demultiplexer, it has a reverse of multiplexer, where it has 1 input and number of outputs and 2 power n outputs and n selections lines. And multiplexer applications, error detection. ఎర్రర్ డిటెక్షన్ లో ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది మల్టీప్లెక్సర్? When we want to correct చెప్పండి. Can you design a XOR gate and a XNOR gate using 2x1 multiplexer? Design చూపించండి. Next, మీరు, what are the applications of multiplexer? We use multiplexer in lifts and TV remotes and calculators. And multiplexer is nothing but it is a combinational circuit which transmits the data based on the selection lines. We have 2 power n inputs and 1 output and n selection lines. And demultiplexer is nothing but it have 1 input and 2 power n outputs and n selections line. The multiplexer is also called as a universal mux, data selector, and parallel to serial converter. The demux is also called as a data distributor, serial to parallel converter. We use demux in networking and broadcast, TV broadcast. Okay. Can you design a NAND gate and NOR gate using 2x1 multiplexer? మీరు కూడా గేట్స్ అన్ని డిజైన్ చేయండి, XOR, XNOR, NAND, NOR using 2x1 multiplexer.
ఇక్కడ సెలక్షన్ లైన్ ఎస్ అయితే ఇక్కడ ఏ బార్ బి బార్ ఎలా వచ్చింది? ఇక్కడ ఎస్ ఏది గేట్లో? If my selection line is 0, my output will be complement of A bar. ఇక్కడ సెలక్షన్ లైన్ ఏది? ఈ నాండ్ గేట్కి మల్టీప్లెక్సర్లో డ్రా చేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ నాండ్ గేట్లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటే మల్టీప్లెక్సర్లో కూడా అన్ని వేరియబుల్సే ఉండాలి. వై ఉంది, వై ఓకే. ఏబి ఉంది, ఏబి ఓకే. ఇక్కడ ఎస్ ఎక్కడ ఉంది గేట్లో? ఎవరు చెప్పారు ఇలాగా? ఇక్కడ ఏ ఎందుకు వస్తుంది? మిగతా వాళ్ళు ఏవి? మీరు ఫస్ట్ది సెలెక్షన్ లైన్ ఏ తీసుకున్నారు, బాగానే ఉంది. ఎస్ నాట్ ఏ తీసుకున్నారు అటుపక్క. ఫస్ట్ ఎస్ నాట్ 0 అయితే అప్పుడు ఫస్ట్ది ఏం రావాలి? ఇన్పుట్ ఏ బార్ ఎట్లా వస్తుంది? అంటే నాండ్ గేట్స్ లో y 1 1 వస్తుంది అండి. సో ఏ 0 0 తీసుకున్నప్పుడు కాంప్లిమెంట్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఏ బంధం ఏమనుకో, ఏ కాంప్లిమెంట్ ఎట్లా వస్తుంది? అవుట్పుట్ లో 1 కదా వచ్చింది.
అవుట్పుట్లో 1 కదా ఉంది. 1 ఏ 0 అయింది, బి ఏదైనా ఉండని, అవుట్పుట్ 1 వచ్చింది. అంటే అప్పుడు ఆ ఇన్పుట్ అనేది 1కే కనెక్ట్ అవ్వాలి. సరే నేను చెప్తాను, అందరూ అట్లనే చేశారా చూద్దాం. ఏం మీరు ఎక్స్ప్రెషన్లు అన్నీ వేసేస్తున్నారు, అవన్నీ అవసరం లా, నేను మల్టీప్లెక్సర్ డ్రా చేయమన్నా అంతే. మిగతా వాళ్ళు ఇవ్వండి. ఓకే, నాట్కి 2 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయా? నేను నాట్ డ్రా చేయమన్నా. Ground is 0. గ్రౌండ్ చేయకూడదు, చేస్తే షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి. గ్రౌండ్ చేసిన 2 ఇన్పుట్సే కదా, చేస్తే షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి. అంటే రెండింటికి కలిపి ఒకటే ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఓకే. వద్దులే, 4 చాలు. మీకు కూడా మ్యామే చెప్పారా? వీళ్ళు కరెక్ట్గానే చేశారు కదా, మీరెందుకు వేసి పెట్టారు? మీరే ప్రవీణ్. మీదయిందా? సరే, మీదయిందా? ట్రూత్ టేబుల్ వేస్తే పక్కన అర్థమైంది. ట్రూత్ టేబుల్ వేయకుండా ఎట్లా అర్థమైంది? ట్రూత్ టేబుల్ వేయండి. గర్ల్స్ ఇటు పంపించండి, ఫాస్ట్గా చేయాలి. చిన్న చిన్న వాటికి తీసుకున్నారు అనుకో అంతసేపు. ఓకే, మీరు చూపించారా? గర్ల్స్ ఒకటే ఉంది. అంతలోకి ఎక్స్ఆర్ యాజ్ అ నాట్ గేట్ బఫర్ డ్రా చేయండి. నాట్ గేట్ బఫర్. ఏంటది? XOR not non-complementary. ఇంకా XOR as a buffer. తప్పు. ఓకే, ఏంటి?
ఇక్కడ మీరు ఏ బార్ బి బార్ ఎందుకు తీసుకున్నారు? సెలెక్షన్ లైన్ ఏ బి తీసుకుంటే సరిపోద్ది కదా. అంటే దీనికి తీసుకుంటున్నాను. సరే ఎక్స్ఆర్ గేట్ డ్రా చేయండి. ఎక్స్ఆర్ గేట్ పక్కన చూసి రాయమని చెప్పాలా, మీకు రాకపోతే రాలేదు అంతే. ఎక్స్ఆర్ గేట్ యూజ్ చేసి నాట్ గేట్ బఫర్ డ్రా చేయమని చెప్పా. ఓకే ఓకే మీరేంటి పెన్సిల్ ఎల్కేజీ మీరు ఎప్పుడు పెన్సిల్ యూజ్ చేస్తున్నారు? నేను ఫస్ట్ చూసాను. టూ బై వన్ మల్టీప్లెక్సర్ వేసావా? 2x1 మల్టీప్లెక్సర్ అంటే ఏంటి? మరి ఎన్ని ఇన్పుట్స్ పెట్టావన్నిటికి? ఎక్కడో మైండ్ పెట్టి ఇక్కడ కూర్చుంటే అట్లానే ఉంటుంది. 2x1 మక్స్ పెట్టి 4 ఇన్పుట్స్ 2 సెలెక్షన్ లైన్స్ ఒక అవుట్పుట్ పెట్టు. అందుకే పెన్సిల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఆ పెన్సిల్ తీసేస్తే కరెక్ట్గా చేస్తావేమో.